सुप्रिया भगिनी हाँ महोदय। पठतु। प्रार्थना। वक्रतुण्ड महाकार्य सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं प्रोक्तं तस्मै तस्मै पाणिनिये श्रीपाणिनये नमः। नमः। भाष्यकारं वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं भाष्यकारं पतञ्जलिं पतञ्जलिं पाणिनिं पाणिनिं सूत्रकारं सूत्रकारं च च प्रणतोऽस्मि प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मुनित्रयम्। सरस्वती नमस्तुभ्यं। सरस्वती अशुद्धं, तत्र संबोधन प्रथमा सरस्वती ह्रस्व इकारः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि, तत्रापि ह्रस्व इकारः। यतः शब्दः संबोधन प्रथमा विभक्त्यां भवति। सो सरस्वती शब्दः सरस्वती ईकारान्त स्त्रीलिङ्ग। सो संबोधन प्रथमे सरस्वती। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। अस्तु, धन्यवादः। पटलं शेर् करोमि। दृश्यते वा? पटलं दृश्यते वा? महोदय। अपना भगिनी पठितुम् इच्छति वा? शक्नोति वा? Can you? I can. वागर्ता विवह वागर्ता विवह संपृक्तौ विवह विवह वागर्था विवह 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 not विवह विवह sorry विवह संपृक्तौ वागर्त प्रिय प्रतिपत्ये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। सो वागर्थाविव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। अस्तु, पठतु। येन धौता गिरः पुंसा विमलैः शब्द विवरिभः शब्द एकनिमिषं क्षम्यतां, मम दोषः मम दोषः अस्ति, तत्र अक्षरदोषः अस्ति। शब्दवारिभिः विमलैः शब्दवारिभिः। पठतु। येन धौता गिरः पुंसा विमलैः शब्दवारिभिः ज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसा विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। The first sloka I have heard before is very famous one. वागर्थाविव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती से पितरौ पिता पितरौ पितरः द्विवचनं, प्रथमा विभक्ति द्विवचनं पिता पितरौ. So because पितरौ द्विवचनं,
There are two people, Parvati, Parameshwarau. Parameshwaraha, Parameshwarau. Dvachanam. I bow to Parvati and Parameshwara, the parents of the universe, who are inseparably united like word and its meaning, for the purpose of acquiring knowledge of words and their meanings. So I bow to Parvati and Parameshwara, the parents of the universe. So Jagadav Pitaraha. Jagadav Pitarau, Vande. So I bow. Inseparably united. Vak, Artha. So any word, every word, can we say a word which doesn't have a meaning? Every word has a meaning. So meaning is always attached to the word. Inseparable. So who are inseparable, united like word and its meaning. There is no word. We do some now we say no blabbering and all. So that is it's not actually regarded as word. The word means has a meaning. If there's a meaning, it's a word. So for the purpose of acquiring knowledge of words and their meanings. Okay. So you have to see how beautiful the Sanskrit is, literally. So here, Vagartavya Sampratva Vagartha Pratipattaye Jagata Vande Parvati. There is one more definition. If you see Parvati, if you divide this word is Parvati, Parameshwara. So Parvati and Parameshwara, husband and wife. But Pitarau we say what Pita, Pitarau. So this is Pitarau is normally pulling a padam. But normally we say parent is there is no gender. So we can say Pita, Pitarau, Pitaraha. So for father and mother also we say Pitaraha, parents. But this word, if you divide as Parvati, Parameshwarau, it indicates Mata Parvati and Mahadeva. But if you divide this word Parvati up to Parvati and Rameshwarau, okay, changes the meaning. So Parvati means Parvati Patihi. Who is Parvati Patihi? Maheshwaraha. Rameshwarau. So Ramesha. Who is Ramesha? Whose name is Ramesha? We know, no? There are a lot of people in our place now. Ramesh, Suresh, and all. What is the meaning of Ramesha? Suresh. Sorry? Other name for Lord Shiva? No. Ramesha is Rama, Ishaha. Ishaha is the Lord, or who is the God, we can say. So Rama, who is Rama? Lakshmi. Rama is Lakshmi. Okay. Who is Lakshmi's Bhagavan? Vishnu Bhagavan. Ramesha means Rama, Ishaha is Ramesha. Sureshaha, Sura. Suraha means what? Sura Devata. is Devas. No, Saraswati. Devas. Okay, okay. Sura is Devas. See, Sura. The Asura word comes from Sura because we is not Asura. Sura means Deva. Devas. Who is Sura Ishaha? Who is Sura Ishaha? Lord of gods, Indra. So Indra Deva's name is Suresha. Suresha. Sura Ishaha, Suresha. So Indra. So Indra is Suresha. So Rama Ishaha, Ramesha. Ghana Ishaha. There is a Ghana means there's a big team. Like so Ghana Ishaha, Ganesha. So all the Ganas, who is the head of all the Ganas? Ganapati. Vinayaka, Mahaganapati. So that's why Ganesha. So see the beauty of Sanskrit. You can say Pitaro Vande Parvati and Parameshwara. You can say Parvati means Parvati Patni Rameshwara. So it is Maheshwara and Vishnu. Lord Shiva and Vishnu. They are the Pitaro. You can say Pitaro. So they are also same like that. They are also inseparable. If you see this sloka, I don't know how you have watched in Tamil there's a movie, but it's in Telugu also. It's a movie, Kamala Hassan Jayaprada. That's a dance movie, right? Salange Oli. I don't know what is in Telugu. K. Vishwanath directed by K. Vishwanath. Yeah. Okay, Jayaprada, you say Kamala Hassan is a dancer, Bharatanatyam classic dancer. And S.P. Shailaja also acted in the movie.
So Yes, yes. that's this the first is the song. It starts with this sloka Yes, Mahodaya. sung by S.P. Balasubramaniam. If you closely watch that song, he says Jagadav Pitaro Vande Parvati Pa Rameshwaro. He say like that. He sings like that. He breaks in between. Yeah. So you can break Parvati Parameshwaro. You can say Parvati Pa Rameshwaro. In the song, it clearly says Parvati Pa. I give a pass and then say Rameshwaro. Okay. So this is the beauty of song. So where it comes, this sloka? Who has written this sloka? Kalidasa. Okay. Raghuvamsham. अस्तु द्वितीयश्लोकस्य अनुवादं पठतु भगिनि. He who washed the speech of humans with the pure waters of words and broke the darkness that was born of ignorance. Salutations to Panini. Panini. Okay. So now let us do. So can you say what vibhakti it is? Any vibhakti you know, you tell me. Prathama vibhakti, Ditiya vibhakti, Vachanam. Binnam, Dvitiya Vibhakti. Okay. Binnam, Ditiya vibhakti, Ekavachanam. Go for last on a sequence. Order. Start with Yena. What is Yena? Tritiya Vibhakti. Yena is also there. Yena. Ditiya vibhakti, Ekavachanam. Tritiya No, Vibhakti. Yena, Tritiya. Tritiya. Tritiya vibhakti. Okay. Okay. And Vimalaihi. 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 स्वागतं श्रीलता भगिनी. नमस्ते, नमस्कारः. Shamyatan Mahadev, I couldn't stay Chita up for the Jagarana and like slept off for a couple of hours and overslept. No problem. Chita mastu. Good. So you did a full night upasam and all? I was up until like 2:30 Mahadev, and then I dozed off. 4:30 I slept. I don't know how I slept. 4:30 up to 4:30 I was awake. At 4:30 I slept. I was till 2:45 and then I got a severe cold. I slept. Okay. But every year I was so At full. 2:30. I slept off early and got up at 2:30. And did prasadam and all. Okay. Vimalaihi. Tritiya vibhakti bahuvachanam. Vimalaihi. Vimalena. Vimalabhyam. Vimalaihi. Okay, Shabda Varibihi. So you have to, what you have to see. See, we can't remember all the words, Pratipadika. Very difficult. That's why we have to follow such pattern. That's why I keep on telling. Mm. You see, Aihi, Vimalaihi. How to remember Ramaihi? Ramaihi, you should remember Ramaihi, Tritiya Bhakti. So Vimalaihi. Say Yena, Ramena, Krishnena. So it can be Lingapadam, Yad Shabdaha, Pullingapadam, Atava, Napumsakalingapadam. Okay. So Yaha, Yau Ye, Yam Yau Yane, Yena Yavyam Yaihi. Okay. Now you say Sabda Varibihi. Sabda Varibihi. What is Vari? Water, Jalam. Jalam, Napusakalingam. So Shabda Varibihi. Varibihi. Vibhakti and Vachanam. Phala, right? Tritiya Vibhakti. Tritiya Vibhakti. Bahuvachanam. Varina, Varibhyam, Varibihi. Shabda Varibihi. So Shabda means water. That's why Shabda. That's why they read the Anuvadam. What it says? Water of words. Okay. Flow of words. Flow of words. So the water, like, okay. Binnam. Tasmai. What is Tasmai? Vibhakti ka Vachanam kim? Chaturthi Vibhakti. Prathama Vibhakti. Chaturthi Vibhakti. Prathama Vachanam. Ekavachanam. Ekavachanam. Okay. Shabdaha kaha Pratipadikam. Tat Shabda. Tat Shabdaha. Saha tau te, tam tau tane, tena tabhyam taihi,
Tasmai Tabhyam Tebhyah. Tebhyah. So when you say Namaha, what is Namaha? Chaturthi Upapada Vibhakti. Upapada. Whatever, it's joint, it will be in Chaturthi. Paninaye. Paninaye. Shabdah kah? Pratipadikam kim? Naye. Panini, right? Panini. Panini, very simple. Panini, Paninihi. Ikaranta, pullinga padam. Harihi, Hari Shabdah. Who can say Harihi? Harihi. Harihi, Hari, Harayaha. Harayaha. Hmm. Harim, Harim, Hari, Hari, Harine. Hari. Harina, Haribhyam, Haripihi. Haraye. Haraye, Haraya, Harayam, Harayam. Haraye, Haribhyam, Haribhyam, Haribhyam. So Paninihi is a Paninaye. Okay. So we are now learning Sanskrit. That's why I keep on telling. Whenever you come across some shloka or anything, try to forget about meaning. Meaning we can learn in any time. Or you have a lot of websites which can tell you meaning. Okay, so if you type the sloka, it gives you a meaning, English in English or any language. But most of you can't find what is the Vyakaranam. So try to focus on the Vyakaranam. See, out of these many words, at least if you find, now you know Yena, Giraha, Pratama Vibhakti, Malaihi, Tatyabdi Bahuvachanam, Shabdavari. So you are just to try to find the pattern. Namaha is there, automatically the words joining it is Chaturthi Bhakti. You are just to close your eyes and you can say. Let us go to this one. Jnanajam also, no? This is Tapaha cha Ajnana, not Jnanajam, Ajnana. So this is a Sandhi. Sandhi we learn in next class, next level. So Tamaha cha means and. We also learned Tamaha cha Ajnanajam, ignorance. Tamaha cha Ajnanajam Bhinnam Tasme Panima. So okay, that will come back. So now you see some is Vibhakti ka. Ajnanajam. Vidya Vibhakti. Dvitiya Vibhakti. Vidya Vibhakti. Vidya Napumsakalinga. How can you say the Ditya Bhakti? Jnanajam, Jam, Ajnanajam. No, I'm talking about Samprukto. Samprukto. Top one. So Ramo. So Pratama Vibhakti Divachanam Ramo. Ditya Vibhakti Divachanam Api Ramo. So in here actually it's a Pratama Vibhakti. Sampruktaha Samprukto. Pratama Vibhakti Divachanam. Jagatah Pitarau. Jagatah. So maybe you have not learned. This is Shashti Vibhakti. Jagatah Pitarau. One day is different. We'll learn later. Okay. So here is also Sandhi. Vak Artha Iva. Like word and meaning. Vak Artha Iva. Samprukto. How it's joined together. Okay. So Vak Artha Pratipattaye. Okay, so we washed the speech of humans with the pure waters of words and broke the darkness that was born of ignorance. Darkness is tamaha. We say na rajogunam, tavogunam, sattvagunam. So tamaha is darkness. So that was born of ignorance. Ajnanajam. So that Panini, salutation to Panini. He broke the darkness and which was born out of ignorance. How? By the words. What kind of words? Pure words. So he who watched the speech of humans. So by talking or learning and speaking Sanskrit, our speech is improving. The quality of speech is improving because the words are pure. So we don't use bad words. So that's why he says, watch the speech of humans with the pure waters of word. That is nothing but Sanskrit. Samskrita Shabdah. Astu. Shweta Bani bhavati padti va? Subhashitam.
न कश्चिदपि जानाति किं कस्य श्वो भविष्यति अतः श्वः करणीयानि कुर्यादथैव बुद्धिमान्. बुद्धिमान् न कश्चिदपि जानाति किं कस्य श्वो भविष्यति अतः श्वः करणीयानि कुर्यात् तथैव बुद्धिमान्. So have you read this Subhashitam before? Okay. So janati. So janati is pratham purushah ekavachanam janati. Sah janati. न कः न कश्चित् अपि जानाति किं कस्य श्वो भविष्यति. श्वो, what is श्वो? Is that Shwaha's variation? Correct. Shwaha, there's a sandhya happen. So Shwaha, very good. Shwaha, what is Shwaha means? Shwaha is tomorrow, right? Tomorrow. So bhavishyati kalah kaha. Bhavishyat. Bhavishyat kalah. So lit Bhavishyat. lakarah. Lit lakarah. So kim kasya shvoho shvaha bhavishyati iti kopi na janati. Tomorrow, to whom what is going to happen, no one knows. So na kashchitapi janati. Na janati. Kashchitapi, no one knows. Kim kasya shvo bhavishyati. Kim kasya shvaha bhavishyati. Tomorrow what is going to happen, no one knows. Atah, therefore, shvaha karaniyani. What is shvaha karaniyani means? What are the tasks to be done tomorrow? Kuryat. Shvaha karaniyani kuryat. So the task to be done tomorrow. Kuryat. Adya. Shvaha is tomorrow. Adya today. Yaha yesterday. Adya eva buddhiman. So the people, the intelligent people, they do the task which has to be completed tomorrow in advance today itself, because no one knows what is going to happen tomorrow. Okay, it's very simple. So that means we should not postpone, okay, things. It's not that everything we can do tomorrow, today, all the things. But if you are planning something to do, which if you can start, you can do some, at least some part of it, we have to start it. That's the meaning. Anuvadam patatu Mahodaya. कोऽपि न जानाति भविष्यत्काले किं भविष्यति इति तस्मात् बुद्धिमन्तः श्वः कानि कार्याणि कुर्युः अद्य एव करिष्यन्ति. Karishyanti. So kopi na janati bhavishyat kale, in future, kim bhavishyati iti, what will happen. So tasmat buddhimantaha, intelligent people, shvaha kani karyani kuryuhu adya eva karishyanti. Astu. Dhanyavadaha. अद्यतनपाठः. तो गते वर्गे वयं पञ्चमी विभक्तिः विषये पठितवन्तः, ज्ञातवन्तः. अद्यापि तथा एव अभ्यासः न कुर्मः, करिष्यामः. विभक्तिः किमर्थं, कारकः, अगेन सेम थिंग, क्रिया, कर्ता, कर्म, करणं, संप्रदानम्, अपादानम्, अधिकरणं. कर्ता प्रथमा विभक्तिः, कर्म is the object, द्वितीया विभक्तिः, karanam the instrument tool, तृतीया विभक्तिः, संप्रदानम the receiver of the action, चतुर्थी विभक्तिः, अपादानम the source of the action or the separation, point of separation, पंचमी विभक्तिः, अधिकरणम the location of the action. So saptami vibhakti. Shashti vibhakti is attached to one of the karakam. So that's not a karakam. So panchami vibhakti pulling. Okay. Now jaditi patamaha, quickly read. Aparna Baini bhavati padatu. Akarantaha ikarantaha. Ramaha Ramo Ramaha Ramum Ramo Ramaha Ramam Ramo Ramane Ramena Ramabhyam Ramaihi Ramaya Ramabhyam Ramaibhyah Ramebhyah Ramat Ramabhyam Ramebhyah Harihi Hari Harayah Harim Hari Harin Harina Haribhyam Haribhihi Haraye Harayebhyam Haribhyah 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 Hareha Harehe Haribhyam Haribhyah.
सुप्रिया भगिनी गिरेः गिरिः गिरेः गिरिः हाँ, हम्म, पठतु आ, क कम केन कस्मै कस्मात् के कान् हाँ, कान् कः के कं कान् केन कैः कस्य केभ्यः तथा पठतु कः के कम कान् केन कैः कस्मै केभ्यः कस्मात् केभ्यः गुरुः गुरु गुरुवः गुरुं गुरु गुरून् गुरुणा गुरुभ्यां गुरुभिः गुरवे गुरुभ्यां गुरुभ्यः गुरोः गुरोः गुरुभ्यां गुरुभ्यः पिता पितरौ पितरः पितरं पितरौ पितॄन् पित्रा पितृभ्यां पितृभिः पितृभ्यां पितृभिः पित्रे पितृभ्यां पितृभ्यः पितुः पितृभ्यां पितृभ्यः पंचमी पितृभ्यां पितृभ्यः नपुंसकलिङ्गे नपुंसकलिङ्गं फलं फले फलानि फलं फले फलानि फलेन फलाभ्यां फलैः फलाय फलाभ्यां फलेभ्यः फलातु फलाभ्यां फलेभ्यः वारि वारिणि वारिणि वारि वारिणि वारिणि हाँ वारि वारी न वारी वारिणी वारिणि वारिणी वारिणि वारि वारिणि वारिणि ना वारि एक निमिषं वारी वारिणी वारीनि वारी right. वारिणी वारि वारीनि वारिणि वारिणि वारि वारिणि वारीणि वारिणा वारिभ्यां वारिभिः वारिणे वारिभिः don't give no press b वारिभिः वारिभिः there is no ib वारिभिः correct वारिणे वारिभ्यां वारिभ्यः वारिणः वारिभ्यां वारिभ्यः वारिणः वारिभ्यः सम्यक् पठतु प्रश्नः किं कानि केन कैः कस्मै केभ्यः कस्मात् केभ्यः मधु मधुनि मधूनि मधु मधुनि मधूनि मधुना मधुभ्यां मधुभिः मधुने मधुभिः मधुभिः मधुने मधुभ्यां मधुभ्यः मधुनः मधुभ्यां मधुभ्यः दातृणी 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 दात्रा दीर्घं दातृणी दातृणी दात्रा दातृभ्यां दातृभिः दात्रे दातृभ्यां दातृभ्यः दातुः दातृभ्यां दातृभ्यः सम्यक् तद् एतद् शब्दः पुल्लिङ्गे नपुंसकलिङ्गे सः तौ ते तथा पठतु सः तौ ते तत् तं तौ तान् सम्यक् तेन ताभ्यां तैः तस्मै ताभ्यां तेभ्यः तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः एषः एतौ एते एतत् एते एतानि एतं एतौ एतान् एतत् एते एतानि एतेन एताभ्यां एतैः एतस्मै एताभ्यां एतेभ्यः एतस्मात् एताभ्यां एतेभ्यः सम्यक् यद् यः यौ ये यं यौ यान् येन याभ्यां यैः यस्मै याभ्यां येभ्यः यस्मात् याभ्यां येभ्यः यत् ये यानि यत् ये यानि येन याभ्यां यैः यस्मै याभ्यां येभ्यः यस्मात् याभ्यां येभ्यः
किम कः शब्दः कः कौ के कं कौ कान् केन काभ्यां कैः कस्मै काभ्यां केभ्यः कस्मात् काभ्यां केभ्यः किं के कानि किं के कानि केन काभ्यां कैः कस्मै काभ्यां केभ्यः कस्मात् काभ्यां केभ्यः. Mahoday, quick question. put it Let's see. On the Kim Shabdaha, the Prathama and Dvitiya Vibhakti we can use. Is it correct to understand that you can use either Kaha or Kim? ना किम नपुंसकलिंगे कः पुल्लिंगे. Oh, okay. Got it. So saha kaha, who is he? Okay. You can't use saha. I didn't realize that it was Pullinga and Napunsakalinga. Yes. No problem. So kam kim. Okay. So kim ka ke kani kim kam kaine pratama bhaktyam samanam. Kaha, I want to do it, okay. Aham, avam, vayam, mam, avam, asma. Mama. This is a Ma same or word. Same okay. word. There are two words. Mam, ma, avam, no, asman, nah, maya, avabhyam, asmabhi, makhyam, me, avabhyam, no, asmabhyam, nah, mat, avabhyam, asmat. So why? Because when there is a chanda, okay, any shloka or these are chandas. So to adjust the chandas, they will use instead of avam. Avam has got 1, 2 and also long. So now is only 1. So they can use now instead of. For example, remember any shloka which is having now. The sloka which is between a Shishya and the Guru, when you start anything, Sahana Vavatu, Sahanau Bhunaktu. Sahanau Bhunaktu. Even Sahana Vavatu is also Sahakli, Sahanau Avatu. So that is Sandhi happening. It has become Sahana Vavatu. It has become one word, Na Vavatu. Actually, this is Now Avatu. Now Avatu, when you join together Sandhi, it becomes Na Vavatu. Sahana Vavatu, Sahanau Bhunaktu. Okay, Sahaviryam Karavavahi, Tejasvina Vadidamastama Vitvichavahi. Om Shanti. So the same, the now is used there. So that's why it's okay. Same way Makyam me. So you can say Makyam. Taturi Bhakti, you can say me, you can use me. Yushmat Sabdaha. Yushmat Sabdaha, Tvam, Yuvam, Yuyam, Tvam, Atva Tva, Yuvam, Vam, Yushman, Vaha, Tvaya, Yuvabhyam, Yushmabhi, Tubhyam, Te, Yuvabhyam, Yushmabhyam, Vaha, Tvat, Yuvabhyam, Yushmat. So Tubhyam Te. So Saraswati Namastubhyam. Namaha Tubhyam. Or you say Namaste is Namaha Te. Namaste. Dhanyavad Bhaini. Dhanyavadaha. Supriya Bhaini Bhavati Padatu. Rama Rame Ramaha Ramam Rame Ramaha Ramaya Ramabhyam Ramabhihi Ramaye Ramabhyam Ramabhyaha Ramayaha Ramabhyam Ramabhyaha Matihi Mati Matayaha Matim Mati Matihi Matya Matibhyam Matibihi Matye Matibhyam Matibhyaha Matyaha Matibhyam Matibhyaha Kaha Kam Kaha Kaya Kabhihi Kase Kabhyaha Kasyaha Kabhyaha Nadi Nadyau Nadyaha Nadim Nadyau Nadihi Nadya Nadibhyam Nadibihi Nadye Nadibhyam Nadibhyaha Nadyaha Nadibhyam Nadibhyaha Denuhu Denu Denavaha Denu Denu
धेनुः धेन्वा धेनुभ्यां धेनुभिः धेनवे धेनुभ्यां धेनुभ्यः धेनवा धेनुभ्यां धेनुभ्यः धेनवाः धेनवाः माता मातरौ मातरः मातरं मातरौ मातृः मात्रा मातृभ्यां मातृभिः मात्रे मातृभ्यां मातृभ्यः मातुः मातृभ्यां मातृभ्यः मातुः शब्दः कः मातृशब्दः इकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दः so have you revised these slides you do not have written wrongly okay you didn't revise Mata, does it resemble any other similar Mata, similar to Mata? Do we have there are many other words yeah we have many other words so for example pita we have neta netru shabda hai pita for pita so for mata I will tell you what are the other words so we can Sita doesn't come in this. Sita doesn't come in this, no? Sita is akaranta Sita this is actually the shabda is matru matru becomes mata in prathama vibhakti we have other some words we have nanandru is nanandru is sister-in-law okay and then yatru yatru yeah I think yeah yatru duhitru these are all co-sister or something like that sub relations again astu सा ते ताः तां ते ताः तया ताभ्यां ताभिः तस्यै ताभ्यां ताभ्यः तस्याः ताभ्यां ताभ्यः एषा एते एताः एताम् एते एताः एतया एताभ्याम् एताभिः एतस्यै एताभ्याम् एताभ्यः एतस्याः एताभ्याम् एताभ्यः या ये याः यां ये याः यया याभ्यां याभिः यस्यै याभ्यां याभ्यः यस्याः याभ्यां याभ्यः का के काः कां के काः कया काभ्यां काभिः कस्यै काभ्यां काभ्यः कस्याः काभ्यां काभ्यः what are the padanam samkshepanam what are things we have learned samkshepam summary अपादानं संक्षेपम् विभागस्य भयस्य कारणं नद्याः प्रभवः बहिः पूर्वः परः श्रेष्ठः घृते विना रक्षणे okay so vibhagasya when there's a point of separation vrikshat phalam patati bhayasya karanam ramat ravanah भीतिः okay नद्याः हिमालयात् गिरेः नदिः प्रवहति so गृहात् बहिः मन्दिरम् अस्ति मार्गम् अस्ति पूर्वः परः श्रेष्ठः रामात् परः भरतः भरतात् पूर्वः रामः सीतायाः परः कः का ऊर्मिला okay स्वरिते विना जलात् विना मीनः न जीवति ज्ञानात् विना मनुष्यस्य जीवनं न भवति रक्षणे so रामः रावणात् सीतां रक्षति so रक्षणे Mahoday, again in this slide, I think you corrected last time. The Arabhya is still missing in this one. Purvah Paraha Shreshtaha Arabhya. Yes, Samyak. धन्यवादः. आरभ्यः नास्ति आरभ्य. अग्रिमसप्ताहात् आरभ्य
like that. So Panchavadanath arabhya abhyasah abhyasah. Astu. So the first astu. Supriya Bhagini, first column Bhavati Patatu, second column Aparna Bhagini, third column Srilata Bhagini. So Balaha Panchami Vibhakti Ekavachan Rupam Vadata. So you have to say the Panchami Vibhakti Ekavachan. Balaha Sabdasya Panchami Vibhakti Ekavachan. Balat. Balat Apanaha Apanat. Apanat Apanat. Devaha. Devaha. Devat. Mitram. Mitrat. Rashram. Rashrat. Griham. Grahat. Astu. Aparna Bhagini. Balika Panchami Ekavachan. Mute मध्ये अस्ति, unmute करोतु. बालिकायाः महिला रमा महिलायाः रमायाः सीतायाः गिरिजायाः शालायाः. शालायाः सम्यक्. श्रीलता भगिनी. नारी गौरी गोपी नदी. Nari. Would that follow Mati, Mahoday? No, not Mati. Ikaranta padam. Mati Ikaranta. Dirgham. Nari nadi shabda होता है. Oh, Nadi. Nadyaha, right? Naryaha. Naryaha. Gauryaha. Gopyaha. Nadyaha. Madhavyaha. Madhavyaha. Vanyaha. सम्यक्. श्रीलता भगिनी भवती एव करोतु. वृक्षः फलं कुतः किं पतति. From where what is falling. कुतः from where किं पतति. So वृक्षः फलं. So fruit is falling from teeth. Sorry, you have to form a sentence. Vrukshat phalam patati. अस्तु. आकाशः तोयम्. Akashat toyam patati. तोयम् इत्युक्ते किम्. Toyam is water, right? आकाशात् पतितं तोयं यदा गच्छति सागरं सर्वनमस्कारः श्रीकेशवं प्रति गच्छति. अस्तु. स्वर्गः पुष्पाणि. Swargat pushpani patati. पतति. हस्तः पुस्तकं. Hastat pustakam patati. सुपतति. Netrat ashruni patati. नेत्रात् अश्रूणि. अश्रूणि इत्युक्ते Tears. अस्तु अस्तु धन्यवादः. सुप्रिया भगिनी. अङ्गुलीयकम्. Anguliyaha. Anguliyakam patati. अङ्गुल्याः. Angulyaha. अङ्गुलीयकम्. अङ्गुलीयकम् इत्युक्ते किम्. Nadi. Nadyaha. Angulyaha. अङ्गुलीयकम् इत्युक्ते किम्. अर्थः कः. Ring. सम्यक्. मस्तकं केशाः. मस्तकात् केशाः पतति. शाखा पर्णानि. शाखायाः पर्णानि पतति. अश्वः योधः. अश्वात् योधः पतति. सम्यक्. अपर्णा भगिनी. निःश्रेण्याः बालः पतति. Nishreni meaning? Nishreni. I think it's some related to some. Nishreni. Ladder. Shreni means right. Climbing. Okay. So Nishreni. Nishreniyaha balah patati. Dolayaha bala patati. Dola ityukte kim. Dola. Swing. Ulkayaha shilakandaha patati. Ulka is what? Ulkayaha shilakanda. Shilakanda is stone. So Ulka is Comet, right? Shilakandam. correct. Meteor. Yes. It's comet. Yeah, correct. Meteor. Good. Comet, right? So from the space, we say that Erical something. That's just falling. Astu. Dhanyawada.
अपरभवनी भवती पठतु कुतः प्रभवति फ्रॉम वेयर इट्स इट्स फ्लोइंग ब्रह्मपुत्रः हिमालयः ब्रह्मपुत्रः हिमालयस्य हिमालयस्य किमर्थं कुतः From- प्रभवति फ्रॉम from पंचमी विभक्ति किल हिमालयात् बहति प्रवहति प्रवहति प्रभवति प्रभवति तो हिमालयात् ब्रह्मपुत्रः प्रभवति Mm. प्रभवति से प्रवहति is Manas- flowing प्रभवति is this it's okay starting point is okay प्रभवति is it's producing or something originates Originate. okay. Correct. So प्रभवति सिन्धुः मानस सरोवरः मानस सरोवरात् सिन्धुः प्रभवति यमुना यमुनोत्री हिमशलात् यमुना प्रभवति यमुनोत्री हिमशैलात् यमुना प्रभवति कृष्णा महाबलेश्वरात् कृष्णा प्रभवति अमरकण्टकात् नर्मदा प्रभवति सम्यक् धन्यवादः श्रीलता भगिनी अग्रे पठतु गोदावरी ब्रह्मगिरिपर्वतः ब्रह्मगिरिपर्वतात् गोदावरी प्रभवति वराहपर्वतात् तुङ्गा प्रभवति सिंहवापर्वतात् महानदी प्रभवति अगस्त्यकूटात् ताम्रपर्णी प्रभवति गंगामूलात् भद्रा प्रभवति अम्बुतीर्थात् शरावती प्रभवति सात्पुरपर्वतात् तपती प्रभवति सम्यक् धन्यवादः सुप्रिया भगिनी चैत्रः आश्वायुजः न चैत्रात् वैशाखः like that you are चैत्रात् पूर्वं वैशाखः पूर्वं वा वैशाखात् पूर्वः चैत्रः चैत्रात् परं वैशाखः वैशाखात् पूर्वात् चैत्रः वैशाखात् परं ज्येष्ठः पूर्वात् नास्ति पूर्वं वैशाखात् परं ज्येष्ठः ज्येष्ठात् पूर्वं वैशाखः ज्येष्ठात् परम् आषाढः आषाढात् पूर्वं ज्येष्ठः आषाढात् परं श्रावणः श्रावणात् पूर्वम् आषाढः श्रावणात् परं भाद्रपदः भाद्रपदात् पूर्वं श्रावणः धन्यवादः भगिनी अपना भगिनी भाद्रपदः आश्वयुजः भाद्रपदात् परम् आश्वयुजः भाद्रपदः पूर्वात् आश्वयुजः not पूर्वात् भाद्रपदात् परं means after पदात् परम् after आश्वयुजः पूर्वम् आश्वयुजात् पूर्वं भाद्रपदः आश्वयुजात् परं कार्तिकः कार्तिकात् पूर्वम् आश्वयुजः मार्गशीर्ष
मार्गशीर्षः मार्गशीर्षात् पूर्वं कार्तिकः कार्तिकात् परं मार्गशीर्षः पुष्यात् पूर्वं मार्गशीर्षः मार्गशीर्षात् परं पुष्यः मार्गशीर्षात् परं पुष्यः पुष्यः परं माघः पुष्यात् परं माघः माघात् पूर्वं पुष्यः फाल्गुनात् पूर्वं माघः माघात् परं फाल्गुनः सम्यक् भगिनी धन्यवादः श्रीता भगिनी विना ऋते व्याकरणात् विना शब्दज्ञानं नास्ति न भवति नास्ति ज्ञानात् विना कैवल्यं न भवति धनात् विना जीवनं न भवति श्रमात् विना सिद्धिः न भवति व्यायामात् विना आरोग्यं न भवति प्रकाशात् विना छाया न भवति ऋते अपि उपयोग करोतु ऋते ओके विद्यात् ऋते विवेकः न भवति दयात् ऋते धर्मः न भवति धारणात् ऋते ध्यानं न भवति पार्वत्याः एक निमिषं sorry I didn't hear. So can you start again? विद्या विवेकः विद्यायाः विना विवेकः नास्ति न भवति दयायाः विना धर्मः न भवति धर्मं सम्यक् so विवेकं विद्यायाः विना विवेकं न भवति दयायाः विना धर्मं न भवति धारणायाः विना ध्यानं न भवति क्षम्यतां मम दोषः सो विवेकः धर्मः ध्यानं सर्वे प्रथमविभक्त्याम् एव भवति सो विद्यायाः विना ऋते विवेकः न भवति दयायाः विना धर्मः न भवति धारणायाः विना ध्यानं न भवति पार्वत्याः विना परमेश्वरः न भवति न जीवति लक्ष्मीः नारायणः लक्ष्म्याः विना नारायणः न भवति सरस्वत्याः विना ब्रह्मा न भवति जीवति अस्तु धन्यवादः सुप्रिया भगिनी अभ्यासः किम् उपयुज्य प्रश्नं पृच्छति सम्यक् अस्ति पृच्छतु सम्यक् अस्ति चेत् तः अपि योजयतु so taha if I forgot about taha okay that we'll learn later but you have to ask question so balika example balikaah okay otherwise so balikaah adhyapikayaah patanti बालिकाः काः पठन्ति कया कया वा सम्यक् वा कया तृतीया विभक्ति कस्याः बालिकाः कस्याः पठन्ति जननी बालिकां व्याघ्री इत्युक्ते टाइगर फीमेल टाइगर व्याघ्रः व्याघ्री सो ईकारान्त नदी नद्याः व्याघ्री we are supposed to ask questions. No, first you form the sentence. It's okay. Okay.
जननी बालिकां व्याघ्र्याः रक्षति रक्षति सो कस्याः रक्षति व्याघ्र्याः रक्षति अग्रजा अग्र- शिशुं मधुमक्षिकायाः रक्षति अग्रजा शिशुं कस्याः रक्षति भगिनी गोशालायाः गृहम् आगच्छति भगिनी कस्याः गृहम् आगच्छति पुष्पाणि शाखायाः पतन्ति पुष्पाणि कस्याः पतन्ति You can use kutah also. Kutah, that's why kutagatah. So kutah patanti शाखायाः पतन्ति. पार्वती नद्याः जलम् आनयति पार्वती कस्याः जलम् आनयति कुतः जलम् आनयति छात्राः विद्यालयम् विद्यालयः विद्यालयः actually विद्यालयात् गृहम् आगच्छन्ति छात्राः काभ्यः गृहम् आगच्छन् कस्याः गृहम् आगच्छन्ति विद्यालयः अकारान्त पुल्लिङ्गपदम् विद्यालयात् कुतः सिम्पल् कुतः छात्राः कुतः गृहम् आगच्छन्ति छात्राः विद्यालयात् गृहम् आगच्छन्ति वैशाखः चैत्रात् परः वैशाखः कस्याः परः वैशाखः चैत्रात् कुतः नास्ति कस्मै परः कस्मै सारी कस्यै कस्मात् क्षम्यतां कस्मात् पुल्लिङ्गपदे कस्मात् परः सम्यक् अस्तु धन्यवादः अपना भगिनी संस्कृते अनुवादं करोतु फलानि वृक्षात् पतन्ति ओके फलानि फ्रूट्स् फलानि ट्रीस् बहुवचने वृक्षात् वृक्षाभ्यां वृक्षेभ्यः पतन्ति फलानि वृक्षेभ्यः पतन्ति A villager comes from the village. Villager. ग्रामीणः यात्रः यात्रिकः whatever you can use this is okay. So यात्रिकः ग्रामात् आगच्छति a stream flows from mountain. Nadi, you can say nadi. नदी पर्वतात् भगवति प्रवहति अथवा न प्रभवति तत्र प्रवहति if it is a giri shabdah it mountain is girihi. How will you say girihi हरी शब्द आना चाहिए हरी है ना करेक्ट हरी गिरे गिरेह गिरेह नदी प्रभवति धन्यवाद बहनी श्रीलता बहनी Gauri does not study due to laziness. Oh my goodness. Laziness is alasam. Okay, Gauri. Gauri alasat na patati. Gauri alasat karanat na patati, you can say. Okay. Na patati. Bharat was born before Bharatah was born before Lakshmana. Bharatah Lakshmanat Purvam. Okay. Born, right? You can say Bharatah Lakshmanat Purvam Jatah. Okay. Jatah. Okay. Elephants fear the lion. Okay. Gajaha. Simhaha.
Gajat. Elephants, no? Yeah, Gajatre. Oh, never mind. Okay, multiple. Gajebhyah Simhat. Gajebhyah Simhat. Why there are two? Oh, okay. See, you can Elephant? use, don't get confused. You can use either elephant is Okay, afraid okay. of lion, lion Gajebhyah. is afraid of elephant, whichever. Okay. Gajebhyah Simhah. Okay. Simhah Gajebhyah Bibati. Bibeti. Sorry, Shamita. Bibeti. Okay, that is what I was getting stuck on. Okay. Ekanimsham Bhidatu. प्रथमा एकवचने बिबेति बिबितः बिब्यति बिबेति. So सिंहः गजेभ्यः बिबेति. If you say other way, गजाः सिंहात् Bibeti. बिब्यति. गजाः. Okay. बहुवचनं. So Kalidasa is greater than Bhavabhuti. Bhavabhuti. Shrestha. So Shrestha. Kalidasa. Kalidasah Bhavabhuti. Ikaranta. Ikaranta. Girishabdaha. Girehe. Bhavabhut. Kalidasah Bhavabhute Tehe Shrestha. Shrestha. Bhavabhutehe Shrestha. Mahabharatam vaster than Ramayana. So vaster is Vistrutam. 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 Mahabharatam. Mahabharatam. Ramayanat. Vistrutam asti. Vistrutam asti. Mahabharatam Ramayanat Vistrutam asti. So that's Ramayanam is in Panchami Vibhakti. Okay. Astu. Dhanyavad Bhagini. Supriya Bhagini. इतः आरभ्य slime. No, it's okay. Leave it. Don't read. You do this exercise. From where the young lady comes is Patashala. So what shabda will use like this? From where, on who, and all? Asyaha. Yad shabda. Yasyaha. Yuvati. Yuvati. Kasyaha yuvati agacchati. Kasyaha nasti. Yasyaha. Kasyaha means you're asking. Yes is from where. So yasyaha yuvati agacchati sa patashala. Because patashala, we have to see which yad shabda you use. How to find which other? You have to use the patashala. So patashala is the. So patashala is akaranta Strilinga padam. Then you have to use yasyaha yuvati agacchati sa patashala. If that is a vidyalaya. Okay, so that is pullinga padam. Akaranta pullinga padam. Then you have to use yasmat. Yasmat yuvati agacchati saha vidyalaya. Okay. If it is a mandiram also yasmat only. Yasmat yuvati agacchati tat mandiram. Okay. Got the difference? So you have to search first to see what is from where she is coming. That place, that word is Srilingam va, Pullingam va, Napusakalingam va. Based on that, you have to use whether it is Yad Pullingam va, Yad Srilingam va, Yad Napusakalingam. So Yasmat Napullinga Napusangalinga. Yasyaha. So Taruni Yuvati Taruni Yasyaha Agacchati Sa Patashala.
अपर्णा भगिनी भवती करोतु अग्रिमवाक्यम्. rice अन्नः अन्नं भोजनम्. यस्मात् भोजनं किमर्थं यस्मात् वदतु. अन्नं See, you have to see. ladle. Okay. Rice is a karma padam. What is ladle. the kartru padam? So ladle is darvi. Darvi. Okay, darvi yasyah annam yasyah sah annam. What is our pariveshayati? What is that? Pariveshayati. 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 We learned this. Pariveshayati. Rice you can say tandulan. Okay. Annam is actually food. Here rice is tandulan. Tandulan. So yasyah saha tandulan pariveshayati. Say that's you can say bhojanam, you can say anna, whatever. Sa darvi. Saha yasyah tandulan pariveshayati. Sa darvi. Astu. Srilata Bhagini. Shabari. Shabari. Yasyaha Ramaha Phalam Grannati Swikaroti Sa Sabri. Uttamam. So Ramaha yasyaha phalam prapnoti grinnati swikaroti sa shabari. Uttamam. Supriya Bhagini. Copper bottles, Koopni. Copper you can use copper, others you say tamra, others just say bottles. Whichever way. Koopi. Ikarantaka. Srilingam. Srilingam. Taruni. Woman, mahila, women bahuvachane asti. Mahila, mahilaha. Mahilayaha. No, you're not getting. Why mahilayaha? See, mahila is a karta. She drinks water. From where she drinks the water? There is a bottle, copper bottle. So she takes from the copper bottle, she drinks water. So mahila is a karta. The one performs the action. What action? Drinking water. So water is a karma padam. Women plural, Mahodaya. Women plural. But you should not is mahila yaha. So mahila yaha means from the women is drinking water. Okay. So that's why I told the first sentence, Patashala. Patashala, you have to first catch a Patashala. Same way, ladle. Shabari. Same way, the bottle. Kopi ikaran, Srilingapadam. Now you have to use that copper bottle for using the yad shabda. Mahilaha. Mahilaha. Yasyaha. Copper bottles. So, then? Yabhyaha. 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 Jalam pibati. Pibati va. Pibanti. You have to remember all the tense, all these singular, plural, what is the vachanam, okay? Pibanti. Te kupyaha. Te va. Taha. Agre. Kupyaha. Kupyaha va. Kupyaha. Idanim punaha vadatu. Samyak vadatu. Mahilaha. Yabhyaha. Jalam pibanti. Taha. Kupyaha.
कोप्यः उत्तमं महिलाः याभ्यः जलं पिबति ताः कोप्यः ताः ताम्रकोप्याः पिबन्ति क्षम्यतां पिबन्ति ताः ताम्रकोप्यः सो ताम्रकोप्यः अस्तु कस्य क्रमः अपना भगिनी वा From where the old woman goes to Devalaya, it's you can use Vatika. Vatika is not garden. Okay, Vatika is given. Vatika. Vatika. Yabhyah. Yabhyah kimartam? Yabhyah plural. Okay. Yabhyah means from whom? Okay. Vatika. From where the old woman goes to Devalaya. So she is going from one place to the temple. That place is Vatika. So she is going from garden to the Devalayam, the Mandiram. So this is Vatika. Vatika is Akara, the Srilinga Padam. Vatika. So old woman. So first you take old woman. That's a karta. Old woman. What is old woman in Sanskritam? Vruddha. Vruddha. Okay. So goes to Devalayam. So what you say? How will you form the word? Devalayam gacchati. So Vruddha Devalayam gacchati. Okay. This is simple. First you form that word sentence. Simple sentence. Vruddha Devalayam gacchati. From where she is going to Devalayam? Vatika. Vatika. So yes, Vruddha Yasyaha Devalayam gacchati sa Vatika. Sa Vatika. So Vruddha Yasyaha Devalayam gacchati. So first you have to find what is the word from where. So where Vatika. Vatika first, then you found that word Vatika. So Vatika is Pullingam va, Strilingam va, Napusargam va. You have to find that one. Ekavachanam va, Dvivachanam, Bahuvachanam. Then corresponding Yad Shabda in Panchami Vibhakti you have to use. So Yasyaha is Panchami Vibhakti Srilinga Padam. So Vruddha, old woman, Yasyaha from where? Devalayam gacchati. So Sa Vatika. Esha Vatika you can say always. So Srila Bhagini. What the Deva protects the Bhakta are miseries. Misery. I don't know what the word for misery. Kashtani. Okay. Kashtani would be an Napunsakalinga word. So Yasmat. Kashtani Vachanam Kim Mahodaya? Kashtani Bahuvachanam Napunsaka Linga. Yad Shabdah Kim Vachane Kasmin Vachane Bhavatavyam. Okay. Yebhyah, right? Yebhyah. Devaha Yebhyah protects. Rakshati. Kam Kan Rakshati? Bhaktaha. Samskrita Bhashayam Bhaktan. Karma Padam. Dvivachanam Ditya Bhakti Bahuvachanam. Bhaktaha Bhakto Bhaktaha Bhaktam Bhakto Bhaktan. Okay. Rakshati. Devaha Rakshanti. Okay. No, Deva, not Devaha. Devaha, only Ekavachanam. Yeah. Yebhyaha Devaha Bhaktan Rakshanti. Rakshanti kimartam. Devaha Ekavachanam killa. So you don't forget about the Karma Padam. Karma Padam is not influencing the Kriya Padam. Only Karta is influencing. Rakshati. So Devaha Yebhyaha Bhaktan Rakshati. Complete. Tat. Vachanam kim? Tani.
तानि तानि कष्टानि. कष्टानि. सो देवः येभ्यः भक्तान् रक्षति. तानि कष्टानि. Let me see. देवः येभ्यः भक्तान् रक्षयति. रक्षति. तानि कष्टानि. Mahoday, yabhyah, yebhyah, what is the difference? Yabhyah, if I can use yabhyah, no. Where did you see yabhyah? You tell me. Where is yabhyah used here? This fourth sentence, correct? Yabhyah. Okay. Why yabhyah? Because kupyah. Plural. Not plural. Plural is one thing. Srilinga padam. Okay. Srilinga padam. And kashtani or linga padam. Bahuvachanam. Yebhyah. So yah पुल्लिंगे यह यौ ये यम यौ यान येन याभ्याम यैः यस्मै याभ्याम येभ्यः यस्मात् याभ्याम येभ्यः. So या ये याः याम ये याः यया याभ्याम याभिः यस्यै याभ्याम याभ्यः यस्याः याभ्याम याभ्यः. Okay. अस्तु. भगिनी. So okay, we did that one, no? अस्तु. भगिनी करोतु. बालिकायाः बालिकाभ्यां बालिकाभ्यः. लता लतायाः लताभ्यां लताभ्यः. दोला दोलायाः दोलाभ्यां दोलाभ्यः. माला मालायाः मालाभ्यां मालाभ्यः. धन्यवादः भगिनी. अपर्णा भगिनी. सन्दंशिका सन्दंशिकायाः सन्दंशिकाभ्यां सन्दंशिकाभ्यः. कन्याः कन्यायाभ्यां कन्याभ्यः. एक निमिषं. So kanya yah. Kanya, already kanya is also ya is there. Okay. And you have to add yah. Kanya yah. Ekavachane. Next is not kanya yabhyam. कन्याभ्यां सूच्याः सूचिभ्यां सूचिभ्यः. Suchi. You have to be very clear. सूचिभ्यः. घट्याः घटीभ्यः. गृहिण्याः गृहिणीभ्यः. नर्तक्याः नर्तकीभ्यः. चालन्याः चालनीभ्यः. एक पुनः वदतु. चालन्याः चालनीभ्यः. धन्यवाद भगिनी. श्रीलता भगिनी. उदाहरणं वृक्षः वृक्षात्. एषः एषः एषात्. No. Oh, एषः. Okay. This is an exercise for brain. Sulabham eva. You don't make it complicated. Okay. I will tell for saha. For saha it is tasmat. Eshah. Etasmat. Etasmat. Nandini. Nandinyaah. Vayam.
वयं शब्दः कः? अहं अस्मत् वयं शब्दः। अस्मत् अस्मत् शब्दः शब्दः। बहुवचनं हम्म। Can you tell from Prathama Vibhakti? Aham. अहम् आवां वयं आम् Mom. आवाम् अस्मान् Asman. Maya. मया Maya. I don't remember Avabhyam. आवाभ्याम् आवाभिः Avabhihi va. I'm like totally confused. Asmabhihi. Samyak. So aham, avam, vayam. Mom. You want to remember? Mama, avam now. Asman nah. Okay. Maya, avabhyam, asmabhihi. Mahyam me, avabhyam now. Asman nah. Asmabhyam nah. Okay. Then mat. Avabhyam, asmate. So vayam, asmate. अस्मत् okay. Aham, avam, vayam. Mam, avabhyam, asman. Maya avabhyam asmabhihi, mahyam avabhyam asmabhyam, mat avabhyam asmat. Sa. सा स्त्रीलिङ्गपदं The previous exercise you did, right? For yad shabdah. तस्याः What is okay so yasyaha, you have to remember yasyaha. Anyone you have to remember yasyaha, tasyaha. यस्याः okay. Adhyapakah. अध्यापकः अध्यापकात् Adhyapakat. Uttam. Dhanyavad bani. Agre कस्य क्रमः? सुप्रिया बनी वा? भवती भवत्याः जननी जनन्याः तौ ताभ्यां सम्यक् ताभ्यां पुल्लिङ्ग वा नपुंसकलिङ्ग वा? आम् पुल्लिङ्गं वा नपुंसकलिङ्गं वा? पुल्लिङ्गं पुल्लिङ्गं I am asking पुल्लिङ्गं वा means I am asking question. पुल्लिङ्गं सर्वा 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 लता लतायाः सर्वायाः सर्वायाः एते एताभ्याम् एते एषः एतौ एते सम्यक् वा? एषो एतौ एते एतेभ्यः एषः एतौ एते ओके सो एतेभ्यः पुल्लिङ्गम् एषा एते एताः एषा एते so here given pullingam okay स्त्रीलिङ्गम् if it is स्त्रीलिङ्गं स्त्रीलिङ्गपदं चेत् एताभ्याम् एताभ्याम् अहं मत् सम्यक् धन्यवादः भगिनी अपर्णा भगिनी भवत्यौ म्यूट् मध्ये अस्ति sorry भवत्याभ्यां भवत्याभ्यां वा भवत्यौ शब्दः कः भवति भवती so भवत्याः भवतीभ्यां no भवतीभ्यां भवत्याः भवतीभ्यां भवतीभ्यः so वैद्यः वैद्यात् वैद्यात् भवान् भवतः सम्यक् भवतः उत्तमम् भवतः त्वं त्वं शब्दः कः
tat शब्दः No. UM Yushmad Sabda. युष्मत् So you have to युष्मत् remember that one. Asmad, Yushmad, त्वत् Yad. त्वत् त्वत् Twat, Samyak. So, Mat, Twat. Saha, सः तस्मात् Saha Tasmat. Uttam Baini. Dhanyawada. Sujata Baini. it's very difficult to remember. Very No, difficult. see, you found it, right? Initially, it will be like that only. Anything in new, it should be, for brain will not take. There is a immediately. pattern. You remember that pattern. That pattern. Many words get repeated. So Yeah, that's why from first class, it's what I'm telling. You have to remember the pattern. One pattern you remember, and then you just apply. Shatika, Shatikaya, right? Shatik. Shatikaya. Yum is Yushmat. Asmat, Yushmat, Samyak. Kashi, Ikarantam. Simple, Bhagini. Nadi. Nadyah. So Kashyaha. Yuvam. Yuvam would be Yuvabhyam. Yuvabhyam, Samyak. Should we do this one? All the time is up. You want to do this or? Can we do it as homework? Yeah. Graha Karyam Karot. Astu. Tarthagamaha. Dhanyavadaha. Supriya Bani Bhavati Mangal Shlokam Vadatu. ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्तिः